let me turn you for a moment to Ephesians. Og lad os gå over et øjeblik i Efeserne. Because there's a wonderful verse here. Fordi der er et fantastisk vers her. You see, first of all, it says in Ephesians 2, verse 8, it says, by grace are you saved through faith. It's not of yourself, it's a gift. I Efeserne kapitel 2, vers 8 står der, for at noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. It's not the life you live. Det handler ikke om det liv, du It's lever. a gift. Det er en gave. Salvation is a gift. Frelsen er en gave til dig. It's a free gift. Det er en gratis gave. Hallelujah. Halleluja. But look what Paul also says. Men se her, hvad han også siger, Paulus. Oh, he's praying for you. Han beder for jer. And he's praying for Horsens in Denmark. Og han beder for Horsens i Danmark. Chapter 1, verse 18. I kapitel 1 og vers 18. That the eyes of your understanding might be enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what of the riches of the glory of his inheritance in the saints. At jeres hjertes øjne må blive opløst, så I forstår, hvilket håb han har kaldt jer til, hvor rig på herlighedens arv til det hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe? Der står, og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror. The greatness of his power in you who believe. Den overvældende kraft, der er i dig, som tror. So if you believe, så hvis du tror, the power of God explodes in you. Eksploderer Guds kraft i dig. You see, what's happened to me? Det, der er sket med mig, there's been an explosion in my life. er, at der er sket en eksplosion i mit liv. What caused it? Hvad var det, der forårsagede den eksplosion? Not dynamite. Det var ikke dynamit. Faith. Det var tro. To us who believe, for os, der tror, it explodes in us. Så eksploderer det inde i os. The exceeding greatness. Now, there's no adequate words in the Danish language to describe this. Den her overvældende kraft, der er ikke noget dansk ord, der kan beskrive, hvor overvældende stor den kraft den er. Exceeding greatness. Den overvældende storhed. You know, bigger than anything you can imagine. Større end noget som helst, du overhovedet kan forestille dig. So the power of God in you, så Guds kraft i dig, is like a nuclear explosion. Er ligesom en nuclear. En atomeksplosion. I told you have to use English. But that takes place in those of us who believe. Men det er det, der sker i os, som tror. I don't know how you can sit there. Jeg ved ikke, hvordan du bare kan sidde der. You should be all exploding. Du burde eksplodere. Well, that's why I get so fired up when I'm preaching. Det er derfor, jeg er så fyldt med ild, når jeg står heroppe og prædiker. It's the closest I can get to exploding. Det er det tætteste, jeg kan være på at eksplodere. You see, we have power. Du ser, vi har kraft. Simply by believing. Bare ved at tro. And you know, we've got to have a boldness. Og vi bliver nødt til også at have frimodighed. I was telling some people last night quite an interesting story. Jeg fortalte nogle af jer i går aftes en interessant historie. There's been 4 times when people have tried to kill me. Der er 4 gange, hvor der er nogen, der har prøvet at slå mig ihjel. And the most interesting one was in the Ukraine. Og den mest interessante oplevelse var i Ukraine. Well, 6 months before, they'd already had one attempt to shoot me. 6 måneder før havde de prøvet at skyde mig. We were to take the meetings in the football stadium. Det var meningen, at vi skulle have et møde på et fodboldstadion. And the religious director for the area said no. Og den religiøse leder for hele det her område, han havde sagt nej. Well, we still do it. Men vi gjorde det alligevel. You don't listen to the devil. Du lytter jo ikke til djævlen. and so they actually attempted to shoot me. Så derfor så prøvede de faktisk at skyde mig. And I escaped by car. Og jeg nåede at slippe væk gennem en bil, ved at køre en bil. 6 months later, they laid the perfect trap to kill me. Og 6 måneder senere lagde de den perfekte fælde for at slå mig ihjel. You see, whenever the churches in the Ukraine
asked if I could evangelize, Når som helst, at Ukraine blev spurgte ikke Ukraine, om jeg kunne evangelisere. every time the minister for religion in Kiev said, absolutely not. Okay. Sagde ham, som stod for al religion i Ukraine, absolut nej. Thank you. Njet. Njet. Absolutely not. That means Fuldstændig nej. very much no. Fuldstændig nej. And so what we used to do, we used to just evangelize without permission. Så det vi gjorde så, det var, at vi evangeliserede uden at have tilladelse til det. And on this occasion, I was to take 5 crusades. Og i den her periode var det meningen, at vi skulle have 5 kæmpe store møder. And the first one was in the city of Lvov, which is just over the border from Poland. Og det første store møde, vi skulle have, var i Lvov, lige ved siden af Polen, lige når man kommer ind fra Polen. Now, in those days, we traveled with a convoy of vehicles. Og på det tidspunkt, så kom vi med en hel række af biler. We had trucks carrying the sound system. Vi havde lastbiler, der kom med hele lydsystemet. The engineers, the interpreters, the worship group. Vi havde ingeniørerne, vi havde lovsangslederne, vi havde alle de her folk. And me in my car. Og så var der mig selv i min bil. But they told me that instead of waiting 3 days at the border, Men de sagde til mig, i stedet for at vente 3 dage ved grænsen, they would allow me to cross separately through a different border, så tillod de mig selv at køre igennem ved en anden grænse. which I came through, Og jeg kørte lige igennem. which meant that I was earlier than expected. Hvilket betød, at jeg også kom til stedet tidligere, end det var forventet. Then I found out Men så fandt jeg ud af, that the minister for religion in Kiev, at den her minister, som er ligesom en religionsminister, always said, Hathaway, he breaks our law, we cannot have him, we cannot allow him to evangelize. en mand, som altid sagde, at Hathaway, han kommer kun for at bryde vores lov, og vi kan ikke have den evangeliserer. He had gone to the pastor of the church, Han var gået til pastoren for den kirke, and he said, this time we're going to allow him to evangelize. og han siger til pastoren, han får lov til at prædike den her gang. But he went to the other 4 churches Men han gik til de andre 4 kirker, and said, don't spend any money. og så sagde han til dem, lad nu være med at bruge nogle penge på ham, Hathaway's not coming. fordi Hathaway, han kommer slet ikke. That's a bit strange. Det var da mærkeligt. So I crossed the border. Så jeg kørte over grænsen. The administrator in the church, Ham, som administrerede kirken, because I was early, fordi jeg var også tidlig på den. sent me to an apartment Han sendte mig op i en lejlighed, so that I could have a shower, så jeg kunne få mig et bad. I could drink some tea, Jeg kunne sætte mig og drikke noget te. have some food. Jeg kunne også lige få lidt mad. I thought he was the only person who knew where I was. Jeg troede, at han var den eneste, der vidste, hvor jeg var. But I went down to my car to get some luggage. Men jeg kommer ned til min bil for at hente noget bagage. And 3 gunmen came, Og der kommer 3 mænd med skydere. and they were going to shoot me. Og deres hensigt var at skyde mig. I had to fight with them. Jeg kom op og slås med dem. And eventually I turned the gun so that it was pointing at the guy's leg. Og på et tidspunkt så får jeg vendt den ene pistol, så den peger mod den ene mands ben. So if he pulled the trigger, Så hvis han nu trykkede på aftrækkeren, he would shoot himself. så kom han til at skyde sig selv. Katie was there, she saw it. Katie, hun var sammen med mig på det tidspunkt. So they then took the keys of the car, Så de tog nøglerne fra min bil, jumped in the car, og så hoppede de ind i bilen. which had everything, my luggage, my Bible, my money, my passport, everything. Den havde alting. Den havde min bibel, mine penge, mine pas og alting. To stop them, I jumped in the car. Og for at stoppe dem, så hoppede jeg også ind i bilen. They threw me out, Og så smed de mig ud igen. and then they accelerated the car Og så speedede de bilen op and drove straight at me og kørte direkte imod mig. to kill me, For at slå mig ihjel. and hit me so hard, Og de ramte mig så hårdt, I threw right up in the air at jeg fløj op i luften, and smashed down on the og ground. jeg faldt ned på gulvet. Well, the police came. Og politiet kom. They said, okay, we'll
get your car back. Og de sagde til mig, okay, vi skal nok finde den bil. But they didn't. Det gjorde de ikke. And what happened was, yes, they got the car, Og hvad der skete var, ja, de fik fat i bilen. but they sold it to a businesswoman. Men de solgte den til en forretningskvinde. And then, because of what was happening, Og så på grund af alt det her, som var sket, to cover what they had done, for at dække over alt det, som de havde gjort, they murdered the businesswoman. så slog de den her kvinde ihjel. So it now was a murder inquiry. Så nu handlede det pludselig om mord. I had left Kiev. I was called back. Jeg havde forladt Kiev, jeg var rejst tilbage. I had to meet the chief investigator. Jeg mødte ham, der var chefen for hele den her situation. And I traveled all overnight with him on the train from Kiev to Lvov. Og jeg rejste sammen med den her mand hele vejen fra Kiev og til Lvov, hvor det hele var sket. Through the night, I talked to him about Christ, Hele natten, der sad jeg og talte med ham om Kristus. preached the gospel. Jeg prædikede evangeliet til ham. He repented, Han omvendte sig. led him to the Lord. Jeg ledte ham til Jesus. So now I had a friend, Så nu havde jeg pludselig en ven. a colonel in the KGB. En løjtnant i KGB. En So, oberst. so the miracle was, Så miraklet var, God knows exactly what was going on. Gud han ved selvfølgelig præcis, hvad der foregår. And I discovered the names of 2 men in the government Og jeg fandt ud af 2 navne, som var i regeringen. who had ordered my killing. De 2 mænd, som havde bestilt, at jeg skulle dø. One of them was the Minister for Religious Affairs, Og den ene af dem var ham, som var minister for religion. who had set the trap. Og det var ham, der havde sat hele fælden op. 2 days beforehand, saying suddenly, oh yes, we're going to let David Hathaway come. 2 dage før havde han sagt, okay, vi tillader David Hathaway at komme. Organized which way I came across the Han border, havde organiseret, på hvilken måde jeg skulle komme ind. followed me, Han havde fulgt efter mig, and were to kill me. og han var klar til at slå mig ihjel. And they had said to the other Og churches, de havde sagt til de andre kirker, David won't be coming David han kommer ikke til at komme, because they were going to kill me. fordi de ville jo slå mig ihjel. Uh-huh. So now I ended up Så nu endte jeg med in the government in Kiev at være i regeringen i Kiev. with a meeting with the Religious Affairs Committee. Og pludselig sad jeg her sammen med den her religiøse komité And for regeringen. I was demanding, I want a visa to evangelize. Og jeg sagde til dem, at jeg vil have et visa, så jeg kan evangelisere. I want freedom to preach the gospel. Jeg ønsker i Ukraine at kunne prædike evangeliet. And they kept saying, no, you can't. Og de blev ved med at sige, nej, det kan du ikke få. It's impossible. Det er umuligt. We will not allow you to Vi preach. vil ikke tillade, at du prædiker You've evangeliet. broken our law. Du har brudt vores lov. You preached in the stadium in Kiev. Du prædikede i et stadion i Kiev. It was against the law. Og det var imod loven. I said, which year did you make the law? Og så sagde jeg til dem, hvilket år var det, du lavede den lov? 1993. Og de sagde, nej, 1993. Which year did I preach in the stadium? Og så sagde jeg til dem, hvilket år var det, da jeg prædikede 1 evangeliet year på before you made stadionet. the law. Det var 1 år før, at de lavede den lov. So they were accusing me of breaking a law Så de anklagede mig for at bryde en lov, which they didn't make until after I'd done it. som de ikke lavede, før jeg var rejst igen. So I said, how can you accuse me Så jeg sagde til dem, hvordan kan I of anklage breaking mig, a law which didn't exist? at jeg brød en lov, som slet ikke eksisterede på det tidspunkt? They said, you're a criminal Og de sagde, jamen du er en kriminel, and you can't preach the gospel. og du har ikke lov til at prædike evangeliet. I said, well, look, I want my car back. Og jeg sagde til dem, okay, men jeg vil have min bil You tilbage. can't have your car back. Og de sagde til mig, du får ikke din bil I tilbage. said, well, I know the names of the people who were to kill me. Og jeg sagde til dem, ved I hvad, jeg ved godt, hvem det er, der vil prøve at slå mig ihjel. They said, you can't know. Og de sagde til mig, hvordan kan du vide I det? said, yes, I know. Og jeg sagde til dem, yes, jo, jeg ved det godt. And I pointed to one man, Og så pegede jeg på den ene af mændene. Bondarenko. I said, you are the Minister for Religious Og jeg Affairs, sagde til den mand, som var minister for al religion, and you are the one who organized my killing. det er dig, som har organiseret hele den her
slået ihjel af mig. He was shocked. Og han var chokeret. He said, what do you expect if you break our laws? Og han sagde, hvad forventer du, hvis at du bryder vores lov? So if I break a law that doesn't exist, Så det vil sige, at hvis jeg bryder loven, som endnu ikke eksisterer, you can murder me. så har du lov til at slå mig ihjel. Yes. So I said, look, Så jeg sagde til ham, se, I'm going back to England. jeg rejser nu tilbage til Do England. you want me to publish all over Britain the corruption in Kiev? Ønsker I, at jeg skal printe i alle aviserne, hvor korrupte regeringen er i Kiev? That you murder Christians for preaching the gospel? At I slår kristne ihjel, når de prædiker evangeliet? How do you know? They said, how do you know? De sagde til mig, hvordan ved du det? This criminal prosecutor with me said, Den her kriminelle anklager, som var med mig, sagde, I know. han sagde, jeg ved det. And I know who's guilty. Og jeg ved også, hvem der er skyldig her. So they said, well, don't ask for your car back. Og så sagde de, okay, men du får ikke din bil tilbage. I didn't know then that they'd sold it. De havde allerede solgt den, det vidste jeg ikke. I did know they'd murdered the woman. Jeg vidste godt, at de havde slået kvinden ihjel. And they said, we will give you freedom to preach the gospel. Og så sagde de, okay, du får lov til at prædike evangeliet. You see? Kan I se det? Freedom to preach the gospel. Frihed til at prædike evangeliet. You see, from that time I had no more problem. Og fra den tid, så havde jeg ikke flere problemer. Because you see, what the Bible says is this. For det, som Bibelen den siger, det er følgende. Resist the devil. Stå djævelen imod. It doesn't say be afraid of him. Det siger, Bibelen siger ikke, at vi skal være bange for ham. I mean, I'm glad they call me David. Jeg er glad for, at de kaldte mig David. And sometimes I have to fight Goliath. Og mange gange, så bliver jeg nødt til at kæmpe mod Goliat. But you see what happened when Goliath challenged the whole Israeli army. Hvad skete der, da Goliat stillede sig op og udfordrede hele den israelske hær? What happened? Hvad var det, der skete? The army were afraid. Hele hæren blev bange. You see, if I had not challenged these men, Hvis jeg ikke havde udfordret de mænd, the revival would not have come to Ukraine. så ville vækkelsen aldrig være kommet til No, Ukraine. the revival would not have come to the Ukraine. Vækkelsen ville ikke være noget til Ukraine. Because the revival came For vækkelsen, den kom through the preaching of the gospel. gennem prædiken af evangeliet. Until you actually had the largest churches in the whole of Europe in Kiev. Indtil man faktisk havde den allerstørste kirke i hele Europa i Kiev. And every one of those churches Og hver eneste af de kirker came out of the preaching of the gospel. kom ud af, at der var nogen, der havde prædiket evangeliet. Because the pastor of that largest church, Sunday, Fordi den præsten, som hedder Sunday, som var He- pastor den største he kirke, was just one of my interpreters in the stadium. han var oversætter for mig på stadionet. And the Spirit of God came on him. Og Guds ånd kom over ham. And he founded the largest church. Og derfor så startede han det, som blev den But største you see, kirke. it only comes when we stand up to the devil. Men det kommer kun, når vi står djævelen imod. That's why Paul says, Det er derfor, at Paulus han siger, through faith, at gennem tro, he prays that our eyes would open så beder han om, at vores øjne må åbne sig, so that you can see så at du kan se, what is the power and the hope of his call, hvilket håb han har kaldet jer til, and see how rich og se, hvor the herlig glory of God is in us. at Guds arv er i alle de hellige. To see how rich At vi må se, the hvor glory of God is in at vi us. må se, hvor herlig, stor hans And to see the exceeding greatness of his og vi må power se, hvor overvældende stor hans magt er. in every one of us who will believe. I hver eneste af os, som vil tro. So that our faith Så at vores tro, releases the power. den kan forløse hans kraft. Only faith Det er kun can tro, release the power of God in you and me, der kan forløse Guds kraft gennem dig og mig. so that the miracles can happen. Så at miraklerne kan bryde igennem.
And I live from miracle to Og jeg miracle. går fra mirakel til mirakel. Every turning point in my life, Hver eneste gang, der er et hjørne i mit liv, God works a miracle. så virker Gud et mirakel. Every time I'm in difficulty, Hver eneste gang, jeg står i en svær God situation, works a så miracle. virker Gud et mirakel. When I have no money, Når jeg ikke har nogen God penge, works a så miracle. virker Gud mirakler. When I can't travel, Når jeg ikke har mulighed for at rejse, God works a så virker miracle. Gud et mirakel. We had 3 months in Siberia, Vi havde 3 måneder i Sibirien. 400 of us, 400. no money, Vi havde ikke nogen but penge. God. Men vi havde Gud. And I can remember a time when we were divided into 7 different groups, Og vi havde delt os op i 7 forskellige grupper. and I had to be in each group. Og jeg skulle være i alle grupperne. And I went to one group, there were about 50 people. Og jeg gik til den ene gruppe, og der var omkring 50 mennesker. We had no money for food. Og vi havde ikke nogen penge til mad. We couldn't afford bread. Vi havde ikke engang råd til at købe brød. And the Ukrainians with us, Og ukrainerne, de var med os. they went to the market, Så de gik hen til markedet. they found some fish, Så fandt de nogle fisk. and when they cut it open, it was full of caviar. Og da de skar de her fisk op, så var de fyldte med kaviar. And when we couldn't afford bread, we were living on Og caviar. da vi ikke havde råd til brød, så levede vi af kaviar. But you see, there's just an illustration of God. Men det er bare en illustration af Gud. And I remember that I had a central team of 20. Jeg havde et team, hvor der var cirka 20, det var mit hovedteam. Katie was part of the team. Katie, hun var del af det That team. was the worship group, Det var også lovsangsgruppen. sound engineers, Det var også lydfolk. translators, Det var oversætter og tolke. and 4 intercessors. Og så var der 4 mennesker, som kun var med for at bede. That was Katie, was one of them. Og Katie var en af dem. And we were in one city, we'd evangelized, Og vi var i en by, som vi havde evangeliseret. and we had to travel to the next. Og vi var på vej til den næste. But although we had a visa for Russia, Men selvom vi havde fået et visa til at være i Rusland, this city was a closed city, så var den her specielle by helt fuldstændig lukket. and you had to have a separate visa to get in. Og man skulle have et specielt visa for at komme derind. And I went to the airport. Så jeg gik hen i lufthavnen, I asked for the tickets. og jeg spurgte om billetterne. They said, "Where are your visas?" De sagde, hvor er jeres visa? Don't have them. Vi har ikke nogen. You can't fly. Så kan I heller ikke flyve. So we spent all morning. Så vi brugte hele morgenen, We went to all the different departments og vi gik til alle de her forskellige afdelinger, to get a visa to travel to this city for at få et visa for at kunne rejse ind i den her by, to plant a church. så vi kunne plante en kirke. Everywhere we went, Men hver eneste afdeling vi gik absolutely til, knit. så sagde de absolut nej. We will not allow you to preach Vi the vil ikke gospel. tillade jer, at I prædiker evangeliet. No visas. Og heller ingen visaer. No visas. I får ikke et visa. What could we do? Hvad kunne vi så gøre? I went back to the group, Så jeg gik tilbage til gruppen. sitting on their luggage in an apartment. De sad oven på deres kufferter i en afdeling. I said, all we can do is pray. Det eneste vi kan gøre, sagde jeg, det er at bede. As usual, I led the prayer, Som normalt, så ledte jeg dem i bøn. and I began to pray. Og jeg begyndte at bede. Oh God, Og jeg sagde, Gud. there is no church in this city. Jeg sagde, Gud, der er ikke nogen kirke i den by. There are 3 believers. Og der er kun 3 troende derinde. We have to go to plant a church and a Bible school. Vi bliver nødt til at komme ind og plante en kirke og en bibelskole. The devil won't let us go. Og djævelen, han vil ikke tillade, at vi kommer ind. Oh God, Gud, we need a vi miracle har brug for dit mirakel, to get us in. så at vi kan komme ind. God spoke to me. Og så talte Gud til mig. This is what he said. Og det her, det var det, han sagde. He said, go back to the police station, Han sagde, gå tilbage til politistationen. and I will only give you 1 visa. Og når du kommer derhen, får I kun 1 visa. Now, the group weren't very happy. Og selvfølgelig så var gruppen ikke særlig glad. I'd only prayed 10 minutes. Jeg havde kun bedt i 10 minutter. You know, it's very interesting in Siberia. God used to answer me in not much more than 10 minutes. It didn't take much more than 10 minutes. Gud, han brugte mig i Sibirien og tog ikke meget mere bøn end 10 minutter. And every time God would tell me a specific answer. Og hver eneste gang jeg bad, så gav Gud mig et helt specifikt svar. So I said, look, I've got to go to the police station. Så jeg sagde til ham, ved du hvad, jeg må tage til politistationen. It was lunchtime. Det var frokosttid.
I went in, there was just a young girl in the office. Jeg gik ind, og der var kun en ung pige inde på I politistationen. put my passport down. Så jeg lagde mit pas der foran hende, I said, I need a visa to go to Oldan. og jeg sagde til hende, jeg har brug for et visa, så jeg kan gå til Oldan. She stamped the visa in the passport. Så stemplede hun et visa i passet. And then she gave me the... yeah, no, that's only the beginning. Det er kun begyndelsen. And then she gave me the papers to fill in. Og så gav hun mig papirer til at udfylde. Then I said, look, my interpreter here needs a visa, Og så siger jeg til hende, ved du hvad, min tolk har også brug for et visa. but she's Ukrainian. Men hun er fra Ukraine. The girl said, I don't know how to issue a visa for a Ukrainian. Og pigen siger, jeg ved ikke, hvordan man skal lave et visa til en fra Ukraine. And she went to ask the chief. Så derfor så gik hun til chefen. There was an explosion. Og så var der en eksplosion. He was so angry. Han blev så vred. He said, we've said these people cannot get visas. Vi They har must not go in. No visas, absolutely no visa. Han sagde, vi har allerede sagt, at de mennesker kan ikke gå ind. De får ikke nogen visa. I had one. Men jeg havde allerede fået et. I left the office quickly. Så jeg gik hurtigt ud af kontoret. I want to talk to you about one of my books, and it's called God is Your Father and You Are His. You know, the important thing in our life is relationships. And I believe everybody needs a father. And that's why when Jesus came to explain who God is, the only way he could really explain the relationship that you and I can have with God is he's not just God, he's Father. And I want to show you in this book how you can know God as a father. And this is so important. I want to send this booklet to you. And if you just write and make a donation of however small it is, just communicate with us and I'll send you this booklet totally free of charge. God is your father and I want him to become yours. And that can happen when you read this book. Please send to me now. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program